ভাষা বলো, আচ্ছা ঠিক শুদ্ধ আছে। ভাষা বলো। আচ্ছা, তো তুমি যখন প্রথম শুরু করলা তোমার ইউটিউব চ্যানেলটা, তখন মৃদুল আমাকে বললো, হেই ডু ইউ রিমেম্বার সসান, ও তো এরকম বাংলা, এন্ড দিস ইজ লাইক ইয়ার্স আগো রাইট? তুমি কবে শুরু করছো? Yeah, A long yeah, time ago, right? So, yeah, 10 and years. he showed me, and I was like, oh my god, this is so cool, I love it. And that was the And end of it. আমি যেটাতে সারপ্রাইজড, মৃদুলা আমাকে খুঁজে পেলো কিভাবে? Oh yeah, I don't know. I thought he was in touch with you. That's what I thought. I কিন্তু think I was already not in that in Texas anymore. যখন আমি শুরু করেছি, I was right, already gone. right, right. Yeah, So I remember that, and I didn't think of that it. is so cool. And then Thank you. আমার বইটার মাধ্যমে তো তোমার সাথে যোগাযোগ হলো ইয়েতে, ইনস্টাগ্রামে। তারপর and I didn't even recognize you, right? পরে কে জানি একটা বা তুমি মনে হয় তুমি লিখলা যে সসানস কি ক্লাসেস or Channel something. লেগেছে। And it Yeah. was like a light bulb যে আরে বাংলা lessons সসান, this is her. And that was what, 2008, 2007, 2006 maybe, যখন আমরা একসাথে, right? So 2006 এ কি আমরা একসাথে ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম at the same time? I remember seeing you a few আচ্ছা। times. We didn't hang out a lot, of course, but we were. You were friends with Mridul Mishuk, and I was friends with Mridul Mishuk, so there was always a connection. I remember seeing you on campus because তখন তো আসলে হাতে গোনা বাংলাদেশি ছিলাম আমরা in UTA. এখন তো অনেক অনেক। হ্যাঁ, না তখনও কিন্তু কম ছিল না, অনেক বেশি ছিল। Dude, এখন like what, 200 or something? হায় আল্লাহ। Or maybe more. I'm not. I don't quote me on that. I think more than that. কারণ I think it's the second biggest BSO in the States right now. তাই Yeah, নাকি? yeah. Second biggest? Yeah, No way. I think the first one is in Atlanta. I don't know. I may be totally wrong, but Atlanta is the biggest one, I believe, or not Atlanta, North Carolina. Tarpore, I think Arlington hits the big one. It's pretty big. We did বাপরে। some really, really big shows, and lots of Bangladeshi stuff when we were there later. বাহ। এখনো তো চলতেই থাকে সব সময়, but COVID, different story. বাট কিন্তু তুমি তো এখন ক্যালিফোর্নিয়াতে, রাইট? না, আমি সিয়াটলে। Oh, you're in Seattle. Yes, we are Okay, close. so you're on my border. We're very close to each other. Woo. Border খুললেই দেখা করতেছি। Okay, so let's just recap very quickly what she said in Bangla, right? So basically, we had a common friend back in university. Mhm. His name was Mishuk, and then his brother was Mridul. No, Mishuk. Yeah. Well, they were brothers, but Mishuk was my friend, and Mridul was her friend. Yeah, I mean, Yeah. I was friends with both brothers because I know them personally through family. Acha. Yeah, but yeah, you were most friends with Mishuk, right? Yeah. Then, I finished university, and then I started my YouTube channel. That was after, I already moved. And then one of the brothers found me on YouTube, told her about it. And then, whatever, life went on. And just recently I found her because she's selling this amazing coloring book, I right? have it right here. Yeah, it's such a beautiful coloring book. Just look at that. Yeah, it's a Bangla coloring book, isn't it? Yes, there's all the letters in there. Yeah, so this is so cool for people who are actually trying to learn the language. There's a transliteration at the bottom Acha. because I have a lot of nieces and nephews here who were born here. তো ওরা ওদের কথা মনে রেখে করছি যে they will see the word in both English and Bangla, and they will also be able to say the words, so look at how it writes in Bangla and be able to pronounce it because there's a transliteration of it in English. But at the same time, it's just a fun coloring book as well. Yeah, so it's so beautiful. I saw that post in one of the Instagram pages, and then so it was so pretty, so I actually followed her without knowing that I know this person. Yeah.
And then she saw, I think what did you see my video or a So post, right? there was nowhere to know what your name was until you shared a story. যেখানে লেখা ছিল Yeah, যে Sausan's Bangla classes or something. I'm like, oh my God, this is Sausan. yeah, that's when she told me, she's like, hey, I think we went to university together. I was like, what? I know, crazy small world. But I'm Yeah, glad we reconnected through Bangla. I know, right? That's so amazing. Yes, absolutely. And I love what you do. It's amazing. I went through your tomar classes gula, the podcasts, what you offer. Seriously. I Thank feel you. like you have a lot more. If somebody just looks at your Instagram, it's not enough. You have all of these other resources that people need to see. Oh my God, that's such a sweet thing to say. Thank you. By the way, I must say, I love your hair. Thank you. I just love it. From the time I saw her on Instagram when I didn't know her, right? I was like, wow, her hair. My nickname was Kaker Basha in school. Kaker Basha. Ish. I think culturally, do you think culturally they don't appreciate curly hair? Yeah, I mean, thanks to social media and television and cinemas, it's changing now. But তখন যখন আমরা স্কুলে পড়ি না ছোট থাকতে তখন nobody knew how to take care of curly hair. Nobody recognized it as a thing, right? যে ওই যে মানে আমাদের মধ্যেও তো ব্যাপারগুলো আছে যে সোজা চুল বেশি সুন্দর, it's manageable, authenticity is not highlighted. তো but এখন তো সবকিছু I think that we're moving towards the better, inshallah. Yeah. But yeah, I think curly hair is very nice. So tell me the stuff you make and what you sell, how you make them. Yeah. The process, everything. তো আমার intense pursuits আমার বেশ অনেক দিনের. It just started with a simple blog initially. তারপরে হচ্ছে এই টুকটাক আমি বেশিরভাগ সময় করতাম যে পুরানো ফার্নিচার রিফার্বিশ করতাম। তো ওইগুলা আসলে দেখা যেত যে রিফার্বিশ করার পর বিক্রি হয়ে যেত আর ওগুলা দেখানো হতো না, সোশ্যাল মিডিয়া দেওয়া হতো না, ব্লগে দেওয়া হতো না। তো ওটাই করা শুরু করলাম। আর ছোট ছোট জিনিস মানে বড় ফার্নিচার গুলি আসলে আমার একটা এটসি শপ আছে, কিন্তু ওইখানে আমি বড় জিনিসগুলা ঠিক বিক্রি করি না বা বিক্রি করতে সফল হই না। এটার কারণ হচ্ছে শিপিং কস্ট। ফার্নিচার তো অনেক শিপিং কস্ট লাগে। তো দেখা যায় মেলা বসে না এটসি? হ্যাঁ, এটসি মেলা হতো। হ্যাঁ, ওই যে লোকাল রাইট, ওইগুলা হয়। হ্যাঁ, ওই ছোট ছোট ওগুলাতে ইনভাইট পাই আমি। কিন্তু যেহেতু আসলে আমি এতদিন এই বছর থেকে আমি অ্যাকচুয়ালি নট ওয়ার্কিং ফুল টাইম। আমি আমার যে একটা আমার ফ্রেন্ডের সাথে একটা ইন্টেরিয়র ডিজাইন স্টুডিও খুললাম এই জানুয়ারি থেকে। তো ওইটা প্লাস আমার ইন্টেন্স পারসুটস দিয়ে আই ফিল লাইক আই হ্যাভ মোর টাইম নাও। তো যেটা হতো যে এটসিতে আসলে এত জিনিস দিতে পারতাম না, যে কারণে আই গেস মেলা টেলাতেও বসা হতো না তেমন। কারণ কাজের পরে এত কিছু এখনো যেমন আমি দেখাই যে এরকম ছোটখাটো জিনিস বানাই। হ্যাঁ, এই যে একটু পুরানো কোনো ফ্রেম বা প্লেন কোনো ফ্রেম নিয়ে হচ্ছে তোমার হ্যান্ড পেইন্ট করা, যেগুলো বাংলাদেশে খুবই available. It's a very Bangladeshi thing, right? তো এই জিনিসগুলো করতে সময় লাগে। It's really not. You can only find them in certain specific stores. সেটা ছাড়া তুমি অন্যখানে পাবা না সহজে। আগে থেকে কিন্তু এইগুলার কদর বেড়েছে। মানে এই আগে কিন্তু আমরা একদমই বাংলাদেশি প্রোডাক্টস বাসায় কিনতাম না, বা খুবই কম, হয়তো কয়েকটা মাটির জিনিস থাকতো, কিন্তু বিদেশি জিনিসের প্রতি বেশি আগ্রহ হতো। কিন্তু আমার মনে হয় এখন আর একটু বেশি। যেমন দেশে গেলে তাও মানে দোকানপাট আছে যেখানে এগুলা ভালো মতো বিক্রি হচ্ছে। আগে তো সেই নিউ মার্কেট, সেই ফুটপাতের উপরে যে খুঁজতে হতো, বা লোক দিয়ে নিতাম। যেটা হয় যে এই জিনিসগুলা যে তুমি যে বললা যে কমার্শিয়ালাইজেশন, এই জিনিসগুলা বানাতে সময় লাগে। হ্যাঁ,
হ্যাঁ, তো আমাকে যেমন অনেকেই বলে যে আরে তুমি এত সুন্দর এই জিনিসগুলা করো, তুমি কেন বেশি বেশি করে এটা তুমি প্রিন্ট করে লাগায় ফেলো, বা কয়েকটা মানুষ হায়ার করে ওদেরকে ছাপা দিয়ে দাও, দিয়ে অনেকগুলা বানায় ফেলো। কিন্তু ওইখানেই আমার বুঝাতে কি ইয়ে হয় যে দ্যাট ইজ ওয়ার দ্য বিউটি অফ দিস আর্টিস্ট। It is unique. Every product has that hand touch which makes it different. যে এই জিনিসটা যদি আমি আবার বানাই বা আরেকটা মানুষকে দিয়ে বানাই, আমি কোনো টেমপ্লেট দিলাম না, তাহলে কিন্তু জিনিসটা একটু অন্যরকম হবে, তাই না? That's Definitely. where the word artisan comes from, যে and that's why these things are valuable, যে প্রতিটা জিনিস হাতে তৈরি, প্রতিটা জিনিস একটু ভিন্ন, হ্যাঁ, প্রতিটা জিনিস এক একবার একটু একরকম করে বানানো। তো এগুলা আসলে কমার্শিয়ালাইজেশন করাটাই ভুল, কারণ হচ্ছে এক হচ্ছে তাহলে একদম ফটোকপি হয়ে গেল, দ্বিতীয় হচ্ছে সবার বাসায় ওই ফটোকপি জিনিসই থাকলো। আর ওই যে ওই আর্টিস্টের যে হাতে তৈরির ইয়েটা সেটা চলে গেল। তো কিন্তু মানুষ এখন উই আর ইন আ সোসাইটি ওয়্যার উই আর হেভি কনজিউমার্স, রাইট? তো আমরা চাই চাই চাই, যে কারণে যে একটা দেখলে আমরা চাই যে এটার আরো 10টা নাই কেন, তাহলে আরো বেশি বেশি লাভ হবে, বেশি বেশি কেনা হবে। কিন্তু যেটা বলতেছিলাম, যে জন্য আমার এটসিতে আমার জিনিস খুব কম, কারণ আমার সময় লাগে, আমার ক্রিয়েটিভিটিটা আনতে হয়, প্ল্যানিং করতে হয়, কিভাবে জিনিসটা শুরু করব, কিভাবে বানাবো, কোন রংটা দিব। তো যে কারণে আর কি ওই মেলা টেলায় বসা হয় না, এত বড় প্রোডাকশন ইয়ে নাই। কিন্তু চেষ্টা করছি আর কি এই বছর থেকে একটু বেশি বেশি বানানোর। কিন্তু বইটা যেমন বইটা আমি প্রথমে হাতে শুরু করছি এই লেটার গুলা, পরে দেখলাম যে হাতে করাটা একদমই ভুল হচ্ছে, কারণ জিনিসটা তো প্রিন্ট হবে, এবং দের আর সার্টেন থিংস যে এদিক ওদিক করতে হবে ফর প্রিন্টিং ফরম্যাট এসে। পরে আমি আইপ্যাড দিয়ে যে পেন্সিল, আই পেন্সিলটা দিয়ে যে ড্রয়িং, ডিজিটাল ড্রয়িং সেভাবে করে আর কি অনেকদিন লাগলো, তারপরেও শেষ করলাম। কিন্তু getting a lot of love and support after. Yeah, this is very popular, right? For your on your channel. বইটার পরে আমাকে ফ্রেন্ডরা পোস্টার আইডিয়া দিল, তো তারপরে আমি পোস্টার করলাম। I love this poster, by the way. থ্যাংক ইউ। আর আমার যেটা সবচেয়ে ভালো লাগলো যে আমাদের মতো অনেক মানুষ আমরা বিদেশে, বাংলাদেশিরা, আর সবাই মানে একদম আমরা সবাই চাই এই প্রোডাক্টস গুলা, আমরা সবাই চাই বাংলা বই, বাংলা জিনিসপত্র, ছোটদের বাংলা বই, মানে এটার একটা বিশাল চাহিদা আছে আর কি। তো I feel that more and more people who are living abroad and জিনিসগুলা বানাবে যে এইখানের জেনারেশনের জন্য, কারণ এখানে তো আমরা বাংলাদেশিরা অনেক, আমাদের জেনারেশন, তারপরে এই যে তুমি যেমন বাংলা শিখাচ্ছ কত মানুষদেরকে, তাদের জন্য যে একটা সোর্স অফ দিস কাইন্ড অফ প্রোডাক্টস। হ্যাঁ, definitely. So let me just translate this very quick before we go further. I'll just make it very short. I'll not say all the stuff. I know I talk a lot. No, you don't talk a lot. You're just right. So basically, she's saying that it takes her a lot of time to make these by hand. So she hand paints a lot of little furniture, which then she sells them, and then she's making the books, and then she sells them, but she cannot do mass production because it takes so much time. And if you do mass production by taking by taking a lot of other people, giving them a template and then just printing on it, then again the uniqueness of handicraft or artisan is gone. Then it's not one piece anymore. It's something that everybody has and it looks exactly the same. So the beauty of it is gone. Then she said that a lot of her products are in high demand for Bangladeshi people who are living abroad, and so they want their kids or their family members to learn different things about Bangla and to have different products of Bangladesh. So these things are really valuable to those people. Yeah.
And so a lot of people, in my channel, though, they're not Bangladeshi people at all, actually. They're foreigners who are interested in learning the language. So that's been very interesting. And I haven't been able to reach, I mean, I don't know, I haven't been able to reach out to more Bangladeshi people who are born and raised abroad. Yeah. তো যাই হোক দেখি কি হয় আস্তে ধীরে। ওইটাই মানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে অনেকে যেমন জানে না যে এরকম সোশ্যাল মিডিয়া আউটলেটস আছে, যে এই যে কিছু আছে যে তোমার প্রতিদিন একটা পোস্ট দেয় যে একটা শব্দ, বাংলা শব্দ, সেটার মানে, সেটা বাংলা কি, এইগুলা আসলে আমার মনে না খুব বেশি দিনও হয়েছে যেগুলা আসছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। তো এখন যেমন আমি আমার আমার নিস এন্ড নেফিউ, ভাগ্না ভাগ্নিদের সাথে শেয়ার করি যে এই লুক এট দিস, and they love it. They're like, oh my god, this is what I've been waiting for, and that's how I get my new vocabulary in for Bangla. And I'm so glad that these are coming out. আর আমরা যেমন মনে করি না যে এখানে যখন বাচ্চারা হয়, আমাদের বাচ্চা কাচ্চারা ছোটবেলা থেকে বড় হয়, আমরা বাংলা শেখানোর চেষ্টা করি ইংলিশের পাশাপাশি। অনেক সময় মানুষ বলে যে না, কনফিউজড হয়ে যাবে, দুইটা ভাষা একসাথে শিখতে পারবে। কনফিউজড হয় না, their brain power একদমই না। exists তোমার actually. ওরা যখন আমার ভাগ্না ভাগ্নিগুলো যে বড় হওয়ার পরে বললো যে আমাদেরকে কেন আরো ভালো মতো বাংলা শেখানো হয়নি, বড় হওয়ার পরে অ্যাকচুয়ালি তাদের এই আগ্রহটা বাড়ে। এখন ডিফিকাল্টি হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর ওইটা মানে ছোটবেলায় তো এত আগ্রহ থাকে না কি, ইটস লাইক সাম আদার চোর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডু when you're a kid, যে I have to learn this, I have to learn that, I have to learn Bangla. কিন্তু actually when they grow up, they actually value it, because then they are more interested in parents' cultures or their half of their culture. And they their roots basically, right? exactly, and they see how beautiful it is, and that's what attracts other countries, like you said, foreigners towards our culture. It's beautiful. It's so beautiful. হ্যাঁ। তো তোমার এই যে বানাও, যে এই পেইন্টিং যেগুলা করো, কতক্ষণ লাগে বা কতদিন লাগে ধরো একটা ফ্রেম বানাতে স্টাফ? আসলে ডিপেন্ড করে। যেমন আমার রিক্সা পেইন্টিংটা painting. Wow, you have rickshaw painting. That's cool. Do you have a sample? Let me look real quick. So rickshaw, if you guys don't know, rickshaw is a vehicle that is used mostly in both Kolkata and in Bangladesh to travel. It is like a cycle. It's a cycle rickshaw. It is pedaled by a human being, and you'll sit at the back. So it's, and then to take you around. Yeah, that's it. This is a small print of it. And I actually made a large painting, and one of my really good friends have it in her home, and so then I started doing selling digital print copies of them. তো এইটা যেমন করতে অনেকটা সময় লাগলো, কিন্তু আসলে আর্ট জিনিসটা আমি জানি না সব আর্টিস্ট কি এক কথা বলবে নাকি, কিন্তু আমরা যেমন 9 to 5 কাজ করি, যে এই কাজটা এত দূর করে রেখে দিলাম, কালকে আবার শুরু করব, আমার কাছে আর্ট জিনিসটা এইভাবে হয় না। মানে of course তোমার ইন্সপিরেশন লাগে তো। হ্যাঁ, মানে আকার যে হাতটা, যে স্ট্রোকটা আমি দিয়ে একটু আঁকবো, ওইটা যদি আমার তখন ইচ্ছা না হয় বা আমার অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করতেছি, তাইলে সরি, আমি শুদ্ধ ভাষা একদম পুরো গুবলেট করে একবার আমার মতো বাংলা বলে যাচ্ছি। হাইসি পড়ছি পুরা, তোমার স্টুডেন্টসরা সব কনফিউজ হবে না, সবার সবকিছু জানা দরকার। তো ওইটা আর কি, যে দেখা গেল যে আজকে একটু করলাম, তারপরে কালকে আরেকটু করলাম, তারপরে একদিন হয়তো I'll do a long stretch of the painting, because I'm so mesmerized into it. But I'll show you a small piece. AJ, you see the part where it's like film, the Bangladeshi cinema. Yeah. That part took me a lot of time, because it's hard to get those expressions, and it's I'm not happy with the out. না, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। That took me a long time, now that I remember it. Like I would come back to the eyes and come back to the eyes, and it won't be right. তো
ওইটা আসলে আমি যেমন ঠিক মতো বলা যায় না যে কতক্ষণ লাগলো, কিন্তু আমি এখন যেটা চেষ্টা করতেছি করার, যে একটা প্রোডাক্ট যখন, যেমন এই ফ্রেমটা যখন বানাই, তারপরে এই যে আরেকটা, এটা এটা আমার শপে আছে আপাতত, রিসেন্টলি করলাম। ও, এটা খুব সুন্দর, wooden spoon that's hand painted. খুব এগুলা সুন্দর। করার সময় আমি ওই এখন যেটা করি যে ওই ওই সময়টা টুকে রাখি, যে আমার 1 ঘন্টা লাগলো কি 2 ঘন্টা লাগলো, তাতে করে আমার প্রাইসিং এ সুবিধা হয়। কারণ আর্ট প্রাইসিং এ তোমার ওই ইউ হ্যাভ টু কাম আপ উইথ how many hours you took, and then how, you know, your um your per hour, you know, salary বলতে ও পারো, আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওইভাবে ওকে, to to দ্যাটস help you অসম, to এটা help you চিন্তাই price করি নাই this আমি। product. হ্যাঁ, I know, like I had to go in after I started, you know, heavily doing these things. I had to go in and, you know, I had to ask my artist friends, how do you price art, and, you know, when you're a beginner, so আচ্ছা, lots of factors come in, because, you know, it's just not, it's not as simple as, you know, like something that's made in a factory, হ্যাঁ হ্যাঁ, যে তুমি just and it will material never cost or never machine look cost of the, it's as nice now the machine is you. in a factory. Yeah. Now the machine is you. um oh, I connect I don't know What if is your channel, by the way? I don't have a YouTube channel. Is that what you're asking? No, like where you sell it, like anything, Oh, website or anything. Etsy, mostly Etsy. But when I do big pieces like furniture pieces like this, can you see? You made this whole thing? No, so I bought the table and then I painted it. আচ্ছা I আচ্ছা, did. তুমি পেইন্ট করেছো, Yes. বাপ রে, খুবই সুন্দর। থ্যাংক ইউ। সো এই জিনিসগুলো যেমন যেটা হয় যে আমি পোস্ট করি সোশ্যাল মিডিয়াতে, আমার ব্লগে, সোশ্যাল মিডিয়া, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, তারপর আবার এটসিতে দেই। তারপর আই অলসো ডু পোস্ট দেম অন অফার ফেসবুক মার্কেট প্লেস, তারপরে লোকাল, যে ইউ নো, লোকাল ওয়েজ টু বাই, ইউ নো, সিন্স ইটস আচ্ছা, হেভি প্রোডাক্ট। ছোটখাটো জিনিসগুলো সবই এটসিতেই থাকে, কিন্তু এই বড় জিনিসগুলো যেহেতু, আর এটসি তো আমি লিখে দিই যে if whenever it's a big piece of furniture, যে it's easier or it's more discounted if you just pick it up locally instead of me having to ship it to you. I have shipped furniture, but it's just, you know, it's not as cost effective for either of us. অফ কোর্স অফ কোর্স। So আচ্ছা শোনো না, তুমি এটা টেবিলটা কাছে নিয়ে দেখাও না, একটু জুম করো না। yes, I shall. দেখা যাচ্ছে। সুন্দর জিনিসটা। থ্যাংক ইউ। এই বড় জিনিসগুলা করতে একটু সময় লাগে, বাট I love doing the furniture pieces. দেখা যায় যে আমি করে আমি রেখে দিলাম আর বিক্রির জন্য দিলাম। and এটা করা কিন্তু ডিফিকাল্ট বিকজ ইটস a lot of মানে it needs to match the rest of it, Yes, তাই না? yeah, so পাতাগুলি এক একটা পাতা এক এক রকম হলে দেখতে আর ভালো লাগবে না। I know, আমি দেখলে তোমাকে দেখা দিতে পারবো যে একটা পাতা আরেকটা পাতার মতো না, but as a whole, no, it's pretty close, it is still. as a whole, আর এইগুলার জন্য কিন্তু এখন টেমপ্লেট পাওয়া যায়, people have you know, created those things, যে টেমপ্লেট দিয়ে তুমি একই প্রিন্টটা বারবার ছেপে you can turn it into this thing. কিন্তু আমার যেমন এই প্যাটার্নটাকে বোন ইনলে ডিজাইন বলে, আর আমার করতে খুব ভালো লাগে, তো আমি টেমপ্লেট ব্যবহার করি না। আর আমার মনে হয় টেমপ্লেট ব্যবহার না করাতে একটা ওই যে অর্গানিক, অফ কোর্স টেমপ্লেট ব্যবহার করলে জিনিসটা একটু ইয়েতেই চলে যায়, তো আমার ক্রিয়েটিভিটিটাই তো চলে যায়। ভালোই লাগে এটা করতে আর কি। হুম। সো তোমার কাস্টমার কি বেশিরভাগ বাংলাদেশি নাকি নন বাংলাদেশি? I would say বইটা বানানোর পরে বেশিরভাগ বাংলাদেশিরাই বইটা কিনতেছে, কারণ ওই যে বললাম যে তারা ভাষাটা জানে, বা তারা তাদের বিদেশি বন্ধু বান্ধবদের দিতে চায়, বিদেশি বলতে এই দেশি অবভিয়াসলি, অথবা তাদের বাচ্চা কাচ্চাদের জন্য কিনছে। কিন্তু বেশিরভাগ জিনিস আমার এটসিতে নন বাংলাদেশিরাই কিনে। আচ্ছা, বইটা I think more personal towards Bangladeshi born person.
কিন্তু আচ্ছা, বেশিরভাগ জিনিসই যত যত ছোটখাটো যা বিক্রি করছি এই পর্যন্ত, পেন্টিং গুলা বেশিরভাগই ফ্রেন্ডরা কিনছে। পেন্টিং গুলা কারণ they get to know that I'm doing it, আগে থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছে অথবা and it feels good when your painting goes to a home that you know. খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর. Well, I think I'll end the session here for today. Is there তুমি anything else you would like to add তুমি before we তোমার end? তুমি if you can list your other resources for Bangla learning and stuff for all my friends who are just getting to know you. How sweet, thank you. So I have my YouTube channel. It's basically you can search it through Learn Bangla, but to give an exact address, see my addresses are like not that easy to follow, you know. It's like youtube.com/c/Learn Bangla. আচ্ছা Okay. আচ্ছা And then the course is on Thinkific platform. So Thinkific is an online education platform. So that one is towson-s-school .thinkific.com. So you can find it on my Instagram page, which is Learn Bangla. yeah. So on my Instagram page, I have the link for that. Yeah, that's how I found it on your Instagram bio. I clicked on that and all of the links showed right up. And that's how I saw all of them. And I think it's great. I think it's great what you're doing. Thank you. Thank you for. Thank you. But you're so smart. Like, honestly, to tell you the truth, Akhi, when I did not know her, I reached out to her to come to my live session when I didn't know that she's somebody I know already because her work was so amazing. That's why I knocked her, obviously, right? So really definitely check out her Instagram page and order anything that you need to. A lot of my followers are actually living in United States, so they could easily like take your materials. Yes, absolutely. And I get a lot of requests for custom things. People have things in mind that they want me to create. Oh, for their birthday or wedding, right? Yeah, and even if it's a drawing, a painting, or something personal with their name, or they have something for some crazy idea they want me to do. So, আচ্ছা শোনো, তুমি কি ইয়ে করো, মানুষের চেহারা বানাও কখনো? পোর্ট্রেট, I guess. পেন্টিং এ হ্যাঁ হ্যাঁ বানাই, চেষ্টা করি, বলবো বানাই মানে চেষ্টা করি. I'm not an artist as like real artist painters are. I try, so I can definitely try. Okay, so there's no such thing as a real artist and non-real artist. No, like your creativity line is on a different track rather than a portrait. Painter who can paint anything, Anyway, Acha, thank you so much, Akhi, for thank being so here, much giving me the time. Yes. No, thank you for inviting me, and I love what you do, and I look forward to your next live adda. It's a small world, na? আমাদের দেখা করতে হবে. Absolutely, borderটা খুলুক. Border needs to open. তুমি কখনো আসছো ভ্যানকুভারের দিকে আগে? হ্যাঁ, আমরা তো মানে বসে আছি কবে বর্ডার খুলবে একটু যায় খাওয়া দাওয়া করে আসবো ভ্যানকুভারে. আচ্ছা তাইলে. Vancouver food is amazing, man. Anyway, আচ্ছা তাহলে খোদাফেজ. Take care. Thank you. Bye. Bye. I'll figure out how to close this. How do I close this?